This video is about risk. Risk is inevitable. Risk வந்து தவிர்க்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மழை பெய்யுது அப்படின்னா வெளியே போகாமல் இருக்க முடியாது. ஸோ புட்ட ரெயின் கோட் ஒரு கொடை எடுத்துகிட்டு வெளியில் போகலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரிஸ்க் மிட்டிகேஷன். That is risk. Same thing happens in the stock market also. So volatility is not at a risk actually. Stock market volatile இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து it's not a risky. It's risky only when you actually invest for short term. If you invest for the long term, volatility is not a risk. Volatility will actually give you opportunity to buy stocks at a low price. So actual risk என்ன அப்படின்னா risk to loss of capital. So ஒரு amount invest பண்ணும்போது if the amount get lost, so that is risk. So there are two rules to investing. One is never lose money, and the second rule is don't forget rule number 1. So how can you actually mitigate these risks? First one is invest for the long term. When you invest for the long term, this volatility doesn't matter. So you will get opportunity to actually buy stocks lower price during volatility. Second is buy a business, not a stock. So basically you should look at what the business does and its past history, track record, and then see if it's sustainable and its debt position. Only when you're satisfied that it's a good business, then you invest. Company track record பார்க்கணும். So அதோட profit வந்து it should increase year on year. Sales should increase year on year. So அந்த மாதிரி good business வந்து choose பண்ணணும். So fundamentals of the company should be strong. So that is the second one. And third thing is you should buy the company when it is on sale. So for example, the PE ratio is less than 10, the price to book is less than 1, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது purchase பண்ணணும். Sometimes வந்து சில companies வந்து it might be going through some hard phases. So அப்போ வந்து naturally its price to book PE ratio வந்து கம்மியாக இருக்கும். Analyze பண்ணும்போது you should actually identify that the company is going through any difficulties, and then only choose. So just by looking at PE ratio and price to book, you cannot say that the company is a good company. So you should actually analyze and see if the company is actually going through any difficulties also. So the company once you are convinced that the company is a good company, then the next step is to choose to buy when the company actually quotes at a low price. Fourth வந்து diversification. ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்டாக் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ரிஸ்கி. ஏன்னா அந்த ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து என்ன தான் அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாக்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் ஃபியூச்சர் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து தட் குட் பி சம் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபியூச்சரில் தட் குட் பி ஈவெண்ட்ஸ் விச் வில் நாட் ஒர்க் ஃபேவரபிள் ஃபார் யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கம்பெனி மைட் டூ சம் மெர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன் into an unrelated business area. ஆக்சுவலாக வந்து டெட்டு நிறையா வாங்கி திவாலா ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் ஒரு கம்பெனியை மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி. ஸோ ஒரு 10 கம்பெனிஸ் இல்லை 20 கம்பெனிஸ் 30 கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஃப் ஒன் ஆஃப் த கம்பெனி ஆர் 3 கம்பெனிஸ் வந்து திவாலானா கூட யூ won't lose the money. அண்ட் மற்ற 7 கம்பெனிஸ் they will compensate for the losses. But you should not over diversify. The business should be such that it should be sustainable, and that's more in the business. For example, leaders in the market and the particular business there could be leaders. So அந்த மாதிரி companies choose பண்ணலாம். அப்புறம் some companies will have some competitive advantages like low cost. So for example, Prestige Cements. So cement industry that company is actually a low cost producer of cement. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் பிராண்ட் நேம். ஸோ சம் கம்பெனிஸ் ஹவ் காட் அ பிராண்ட் நேம் விச் இஸ் த மோட் ஃபார் தம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோகோலா. ஸோ கூல் ட்ரிங்க்ஸ்னாலே இட்ஸ் கோகோகோலா தான் வந்து கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி பிராண்ட் நேம் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம். Margin of safety. So whenever you invest, actually you invest with a margin of safety. So for example, if the intrinsic value of the company is 100 rupees, buy the company only at a price of 50 rupees or something like that. So that will give you enough allowance. So basically if something goes wrong after you have bought the company, so company is doing some major acquisition, or if the company is acquiring a lot of debt, so due to which the performance of the stock is getting impacted, then this margin of safety will actually give you safety. In the மாதிரி if you actually invest based on these rules, then you could actually mitigate the risk and you won't lose the money.